тренер олимпийского профессионального спорта со стажем 20 лет, а также магистр спортивной психологии. Итак, сегодня мы смотрим видео сексуальные мышцы. Мне написали комментарий, почему нет мозгов, но тут про мозги не идется речь, тут и про тело. Ну, мышцы, мозги, как мышцы, самое сексуальное. Самое сексуальное. Поехали. The beginning of your fitness journey can be a magical time. A time where it can be easy to add 10, 15, or even 20 pounds of muscle mass to your frame. And as you can imagine, this is enough to make a noticeable difference in your physique. In fact, if you take advantage of these newbie gains, you can expect to achieve more muscle growth in your first 12 months than your next 4 years combined. Здесь он говорит про крупные группы мышц. Если вы будете добавлять крупные группы в мышцах, то, соответственно, вы будете добавлять в определенных размерах. Ну, действительно, правда, типа, если вы крупные группы мышц, такие как грудные, широчайшие, ноги, спина, будете добавлять, то, конечно. А потом, когда уже будет оформиться вот этот весь костяк, то потом можно будет делать деликатную работу. Due to our bodies being hyper-responsive to the newly introduced stimulus during the beginning stages of our training. Unfortunately, this magical period in your training will come to an end. Results that once took you 4 weeks could now take you 4 months. And building 5 pounds of muscle in 1 year... Тут, кстати, да, он, видите, как интересно рассказывает, что то, что вы там проходили там за 4 недели, будет все дольше и дольше. Ну, я вам скажу так, допустим, размер, период от того, как от 150 килограмм пожать 160 и от 190 200, он очень разный. Если 150 вы можете пожать на 3, даже, нет, давайте так, 150 вы жмете на 4, то 160, возможно, вы пожмете, то если вы будете жать 190 на 4, то 200 вы можете не пожать. Вот так. И чем дальше вы будете к большим весам, тем больше будет разница в этих процентовок. Unfortunately, this magical period in your unless you focus your efforts on the 3 key muscles that create the illusion of a bigger, more well-developed physique. Итак, ну вот мы посмотрели на фотографии, он говорит, что хорошо развито телосложение и добавляет, что может добавить хорошо развитое упражнение, это телосложение. Это трапеция, это плечо и тут узкая талия, но он про узкую талию говорить не будет, и широчайшая мышца спины. Adding 5 pounds of muscle in these areas has the same effect as putting on 10 to 15 pounds across your entire body in terms of visual impact. Now, although you're probably already training these 3 muscles, it's likely they're not being prioritized or trained in a manner that will produce the maximum result. In this video, I not only want to share the 3 key muscles that make you look. Ну, сейчас мы посмотрим 3 ключевых упражнения на эти группы мышц. Чего они показывают про ноги, непонятно. Но, наверное, это типа по Men's Physique, они там ноги не сильно любят качать, но опять это только у нас, может быть. В Америке все нормально. Там шраги, пожалуйста. Without further ado, let's jump right in. Number 1, neck and traps. I'm pairing these 2 together as most people who have well-developed traps ну вот он сразу показывает, что так трапецию качать не надо. also tend to have a well-developed neck. Having big traps is a direct sign of being stronger and more masculine, and there's a strong scientific reason for this. Let's look at steroid users, for example. The rate at which their traps grow is typically much faster than that of any other muscle group by far. This is because your traps have very high levels of androgen receptors. Значит, визуально, если у вас большие трапеции, то вы большой носитель тестостерона по науке. Поэтому так бросается в глаза большая шея и трапеция. Видите, у него трапеция какая, вот видите?
Big traps not only give you a more masculine appearance from the Тоже так front, делать не but надо. also looks extremely powerful from the back and sides. Apart from your traps, having a small neck is one of those things that is often overlooked until it's viewed in isolation. For example, here's a picture of me, followed by the same picture, this time with some neck reduction. Not only does this make me appear... Вот обратите внимание, когда шея тонкая, то вы становитесь хлипким, даже если трапеция, видите, трапеция она есть, но она не высокая. Для того, чтобы была высокая трапеция, то есть в высоту визуально было подниматься, вам нужно делать шраги. Но сейчас посмотрим, каким образом, я думаю, что он скажет это верно. Far less masculine, but it gives me the appearance of a large head and a small frame. Not good. So, if you're struggling to build your neck, despite having big traps, direct work could help. But first, let's talk about which exercises are going to hit both muscle groups effectively. The traps are divided into the upper, middle, and lower fibers, but we're going to focus mostly on the mid and... Это он описывает виды трапеции, видите, нижние, верхние. Задача задействовать вот эти красные зоны, вот эти вот. Эти зоны работают в тяге, в тяговых движениях, в становой тяге, в тяге в наклоне работают вот эти вот зоны. Вот эта зона работает в тяговых движениях в основном статично. Upper fibers as they provide the biggest visual impact. The main function of the upper traps is shoulder elevation or shrugging. Работает при подъеме, когда плечо поднимается. Traction of the scapula, pulling your shoulder blades back. Либо к себе. My go-to exercise to hit both the neck and traps at the same time are deadlifts, but chances are... Кстати, очень интересный момент, когда тяга у вас будет там за 200 килограмм, то трапеция будет автоматически расти, но не так, как хотелось бы, конечно, но будет выделяться, и шея будет побольше, потому что статическая нагрузка большая. That said, there's one other exercise that I recommend to anyone struggling to build their neck and traps despite already performing heavy deadlifts. Because the main function of the upper traps is shoulder elevation. Оп, на хват посмотрите. Видите, какой хват? Хват обезьяний, вот этот вот хват. Вот, можно хвататься вот так. Я не знаю, почему он берется, наверное, для того, чтобы включить трапецию, но обычно вот делает вот так. It's no surprise that our primary movement would be a shrug. That said, research has proven that having your arms in a degree of abduction rather than directly at your sides. Вот смотрите, как он правильно обратил внимание. Видите, узкая постановка и широкая. Вот это рывковые шраги, вот это вот обычные шраги. Когда вы будете делать обычные шраги, трапеция будет идти вот сюда. Когда вы будете делать рывковые шраги и смотреть перед собой, то трапеция будет расти вот отсюда, то есть от ушей. А это будет расти уже отсюда туда. Вот в этом и вся и разница. Но вот он неправильно показал, когда вы хотите, чтобы трапеция уходила туда, то есть толщина была. Голову надо опускать, то есть вы голову опустили и поднимаете трапецию. Верхней точкой обязательно задерживаться. Там, когда рывком хватом, вам наоборот надо подбородок поднимать, так, чтобы у вас трапеция поднимала, вот оно идет. To a greater degree of upper trap activation. That's why I recommend a snatch grip barbell shrug where you're leaning slightly forward. Although the exercise is quite simple to perform, there are a few mistakes you must avoid when performing a barbell shrug. For starters, gripping the bar at shoulder width as you would on a traditional shrug while standing completely upright is going to limit the amount. Видите, он обращает внимание, что вот эта спина ровная, так не надо, в наклон все равно делать в любом моменте, что так, трапеция, что руком хватом, наклон должен быть всегда. Upper trap activation. Another classic mistake is failing to control the weight on the eccentric portion of the lift. Sure, this may allow you to lift a bit more weight, but you're far better off using a weight you can handle in order to maximize muscle growth while reducing the risk of injury. To ensure you're maximizing your results with this movement, make sure you're gripping the bar at a width where it sits right at the top of the pubic bone when standing upright. Lean your torso slightly forward and shrug the bar up and inward as if you're trying to touch your shoulders. Подбородок я бы еще поднял больше. Control the weight on the way down and initiate the rep once you're... И вот обратите внимание, он говорит подконтрольно, как вниз, так и вверх, подконтрольно.
arms are completely straight and the traps are fully lengthened. Now, if you add these into your training and still see little to no success with your neck growth, it's time to try some direct work. For now, give those a shot and see how it goes. Number 2, shoulders. In my opinion, your shoulders are possibly the most important of the 3 key muscle groups. Shoulders, particularly the mid-delts, make a massive impact on the size and width. Да, красиво, потому что если у вас будет трапеция и не будет плечей, то трапеция будет съедать, и у вас плечи будут просто косые, то есть они будут обрезать. Если так, вы знаете, бывает ровные, а когда трапеция нарастает, получается у вас визуально плечи просто уходят. А так если раз, и получается и плечи добавляет, и конечно это важно. The top of your frame. For overall delt development, Жим your goal стоя. should be to get stronger at the overhead press. Обратите внимание, видите, он жмет на макушку, но чуть-чуть отклоняется. Так делать не надо, потому что нагрузка идет большая на поясницу. All 3 heads of the delt effectively and is very easy to load. Another simple but overlooked tip is to increase your training frequency. If you're currently only training your delts once per week, try including a second session. Вот он обращает внимание, если у вас слабые плечи, то, скорее всего, вам надо включить их второй раз. And although the overhead press should be the focal point of your shoulder training, it's critical that we target the mid-delts directly as they are most responsible for adding width to your frame. When it comes to direct mid-delt work, Вот так most делать не people will надо. perform a few sets of dumbbell lateral raises at the end of their workouts in hopes of building rounder shoulders. Unfortunately, the traditional lateral raise alone Красавчик, may not красавчик, get the показывает job done. красиво. The issue with the traditional dumbbell lateral raise is that it has a pretty poor resistance Он profile. тут не показывает, что нужно делать наклон, чуть наклон вперед делайте, как со шрагами получается, то же самое. There's little to no tension at the bottom of the rep and a lot of tension from roughly 30 to 90 degrees of abduction. This rough resistance profile means that the muscle is getting targeted mostly in its shortened range and not in its lengthened. Видите, мышца работает только вот эта зеленая. В основном вот здесь она практически не работает. Плечевая, имеется в виду плечо. Which is why I recommend including some Egyptian Вот он lateral рекомендует. raises to further stimulate the mid-delts. Это The хорошее Egyptian упражнение. lateral raise accounts for one problem that the dumbbell version can't fix, the resistance profile. Because the mid-delts are more involved during the end of the range of motion and less in the beginning, leaning away allows for better isolation of the mid-delts. To perform this exercise, set the cable pulley at the bottom. Place the leg of the side you're training slightly in front of the other to allow the cable to pass through. This mitigates any chance of the cable hitting your body and also leads to a straighter line of force. Remember, what makes this exercise powerful is the ability to lean away, so make sure your legs are set close enough to the pulley to allow you to do so. Здесь обратите внимание, вы должны таким образом делать, чтобы ноги, вот он обращает внимание, чтобы ногами вы упирались. И вот этот вот угол должен быть больше, чем 30 градусов. Вот так он делает, видите? И он поднимает до уровня плеч. Не надо поднимать выше. Если вы будете поднимать выше, трапеция будет сжирать часть нагрузки. Last but not least, number 3, the lats. The lats, also referred to as wings, aid in the creation of the aesthetic V-taper, giving the strong illusion of a narrow waist. The lats are a massive muscle group running all the way from the lumbar spine, inserting into the humerus. They essentially wrap your back like a Christmas present. The lats have a few functions, but the main ones we're going to be concerned with are shoulder extension, bringing your arm behind your body, and shoulder abduction, bringing your elbow in toward your ribs. Don't get me wrong, barbell rows and deadlifts are great overall back builders and, in a lot of cases, will be enough to build your lats. That said, if your upper back is well developed but the lats are lagging behind, start performing your barbell rows with an underhand grip. Итак, здесь говорится, если вы не понимаете, я объясню сейчас. Здесь говорится о том, что широчайшие мышцы и так работают с становой тяги, но для более концентрированной ее работы нужно делать тяги. Тяги в наклоне. В данном случае он будет тягу в наклоне делать обратным хватом. Это берется он узко, и, соответственно, нагрузка будет уходить, если он будет тянуть под пах, будет уходить под самый низ
низ широчайшей мышцы. This will force you to посмотрим. keep your elbows closer to your body, making for better lat activation. And if you really want to take your Да, lats да, to да. the next level, starting То есть нагрузка будет уходить вот сюда, вот она, вот эту часть. Вот она. Чтобы нагрузка попадала вот сюда, вам нужно подтягиваться. Все тяговые движения, которые идут сверху. heavy vertical pulling movements such as weighted pull-ups, chin-ups, or lat pull-downs. Because these movements target the lats in their length and range, you'll be hitting the lat near the insertion point of the humerus, further amplifying the V taper. So there you have it, the 3 muscle groups that you need to focus on if you want to take your physique to the next level. Hitting these muscles, like I suggested, is going to not only make you look bigger and stronger, but also more masculine and perhaps even more attractive. Did you find this video helpful? Итак, резюмирую это видео. Здесь рассматривается 3 группы мышц, которые в основном влияют на визуальность тела мужчины, но здесь есть одно но, которое он не учел. Это тонкая талия. Тонкая талия — это питание. Вот. То есть трапеция, если вы трапецию будете качать и плечи будут не развиты, они будут косые. Если будут плечи развиты, а трапеция будет и шея будет узкая, будет смотреться нелепо. То же самое с широчайшими мышцами спины. Но если вы будете заниматься силовым тренингом, то оно будет смотреться, просто вы будете более квадратный такой себе. Но потом ничего страшного, если сила пойдет, потом потихоньку обтесывайте, будет красивая фигура, которую вы хотите. Итак, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, на мои тренировки. До новых встреч. Чао-чао.